So from one gearbox class, we head to another. Time for Heat 1 of DD2 Masters. And leading the way after qualifying this morning, Alex Fielenbach, champion-elect effectively. He has been the tour de force this season. He lines up on pole position. Alongside him on the front row will be Michael Becker. Bastian Karpot and Alexander Seibt will be on row 2. Michael Heibert and Lukas Lippert round out row number 3 ahead of Klaus Panert and the returning Marco Winkler. And completing the 10-strong grid, who will be racing over the next 10 minutes plus an additional lap, will be the 570 of Tanju Yildiz and the number 555 of Martin Berger. So 2 of the 10 DD2 Masters drivers are in the Club Sport category. So not only are there awards, but also prizes to be given out for our Club Sport drivers this season based on their position within the championship standings. The drivers now head onto their official formation lap, and one thing I have seen a continuing trend with Michael Becker is that he's affectionately called his chassis underneath the Comp Kart Nassau panel, front bumper and side pods, Die Rote, the red one, because Michael has had so many problems over the last couple of years with his chassis braking, and the red one brought him a lot of luck because he's now in competition for the B&L Karting Series title, which has its season finale in 3 weeks' time at Karting Genk. But Fielenbach has been doing an outstanding job this year. No one's really been able to touch him, but it's all about what happens now. Who's going to be the best of the rest, so to speak. But Becker's now going to pull alongside Fielenbach, and we're ready to get this race underway. The red lights are on the starting gantry here at Mülsen, ahead of 10 minutes plus an additional lap of racing. So out of the 90 right, coming onto the start-finish line, into the tram lines. Here we go, revs rise, lights are on, lights are out. Let's go racing, and it's side by side nearly between Becker on the outside and Fielenbach to the inside as they head through into turns 2 and 3. As one goes, oh, big time off the circuit. And that was Marco Winkler in the Esprit chassis. Normally used to run on a Paralin. So he was very, very lucky, I think, as we would say, or as your good friend and GT World Challenge from the English commentary side, David Addison, would say, that was clearly a code brown for Marco Winkler. Der erste Schreckmoment für Marco Winkler, der wieder zurückgekehrt ist, nachdem er in diesem Jahr sich eher auf das Driver-Coaching, also Fahrer-Coaching konzentrierte. Jetzt also wieder mit einem Gaststart hier in Mülsen, hat gestern schon gesagt, ja, nächstes Jahr greife ich wieder ganz an. Das ist mein Plan schon so, wie es sein soll. Vorne an der Spitze Alex Fielenbach, dann Bastian Krapot, der jetzt angreift, der versucht, Alex Fielenbach das Ganze nicht so einfach zu machen. Wir haben die rot-gelbe Flagge, die rot-gelb gestreifte Flagge draußen. Yeah, slippery surface, yeah. Genau. That will probably be for all the dust that Marco Winkler kicked up onto the circuit. Möglichkeit also wegen des Schmutzes, der verursacht wurde durch Marco Winkler. Der wieder vorbeigefahren ist an Tanju Yildiz, hat jetzt auch den nächsten schon direkt vor sich mit Martin Berger. Vorne an der Spitze. Es geht ja auch um die zweite Position in der Meisterschaft. Es geht um den Kampf zwischen Michael Becker und Bastian Krapot. Und wenn hier Krapot tatsächlich auf Platz 2 ins Ziel kommen würde, also vor Oh, here comes Becker up the inside, through on Krapot at turn 2. He's made it stick through 3. Great work there by Michael Becker, just using that pure slipstream to get past Krapot, who for a number of years has been with other teams, but now this is working with the Fleischmanns at FM Racing. Big moment. That was for Lukas Lippert, and Alexander Seibt has just gotten through at turn 6. So I'm wondering whether Lukas Lippert had a bit of a drama coming out of turn 5, was 2 wheels on the dirt on the left of the circuit, and well, it was like taking candy off of a baby there, to be completely honest with you. So there has been a change, but
Alex Fielenbach just cruising. Becker now looking left and right over his shoulder. Here comes Krapot. Looked for the move, decided discretion was the better part of valor. And because of that slippery surface flag, I think it's just better that he probably just thought, you know what, I'm going to play it safe. There's other overtaking opportunities here to get past Michael Becker for second. Ja, es wird noch sehr, sehr viele Möglichkeiten geben. Michael Becker, der hier mit seinem, ja, ist es jetzt ein Comcard, ist es ein Birel ART-Card? Das Chassis ist Birel. Das Chassis ist auf jeden Fall Birel. Ja. Alles drumherum kommt dann aus Hagen. Yes. Grüße Marcel Schirmer. Ich komme gerne nochmal vorbei übrigens, nur nochmal zu fahren. Stimmt. Ja. Aktuell an der zweiten Position, also mit Michael Becker, vorne Alex Fielenbach. Wieder unangefochten, ohne Probleme unterwegs. Den Mann, den kann man nicht unter Druck setzen und wenn man es macht, dann wird er noch umso stärker. Alex Fielenbach also auf dem Weg hier wieder einmal ganz vorne unterwegs zu sein. Becker auf 2, Krapot 3, dann Lukas Lippert, der sich vorbeigefahren hat am Maranello-Kart mit der Startnummer 528 an Alexander Seibt, dann Klaus Panet, Michael Reibert, Marco Winkler, Martin Berger und Hanju Yildiz. Das unsere 10 Piloten. Es fehlt uns leider an diesem Wochenende derjenige, der in Kerpen so ein bisschen seinen Knoten hat platzen lassen, Kai Hornet. Leider an diesem Wochenende nicht mit dabei. Wird mit Sicherheit am Livestream irgendwie zu Hause hängen und sich das Ganze anschauen. Deswegen an dieser Stelle liebe Grüße an Kai Hornet, der leider an diesem Wochenende uns nicht beehren wird und in der DD2 Masterklasse an den Start geht. Yeah, Alex Fielenbach just using this as a provisional sort of like qualifying session, if you will. New fastest lap, 51.126. Michael Becker also put in his best effort. So did Bastian Krapot, Lukas Lippert, Alexander Seibt, Klaus Panet, the only driver on this previous tour that has yet to put in a personal best. But the good thing is Michael Becker seems to have a good run of consistency on his lap times at the moment. A 51.3, 51.4, then a 52.0. So the pace is there for Michael Becker. But the thing is, he knows that Fielenbach is going to be too hard to chase down in terms of the championship. But the main thing is, after being, winning the weekend at the B&L Karting Series at Kerpen, actually a couple of weekends after we were there for our third round with Rotax Max Challenge Belgium, there was something different about Michael, and he's always been a smiley, happy-go-lucky guy. He's always smiling whenever we see him. But I could tell that there was a glint in his eye. There was something different. And when he told me about Die Horta, I went, oh, something's going to hopefully change. And it's really helped him this season, deciding to go against the grain, if you will. So hopefully that could help him have that confidence and motivation to secure second in the championship standings. And he is actually starting to close in. He was over a tenth, and he was nearly a tenth and a half quicker than Alex Fielenbach, who is just literally on cruise control at the moment. Alex knows that he's pretty much got the championship in the bag. As soon as he's got the, as soon as we see the ranking after heats and he's top of the pile, that's it. I think game over effectively. And then Michael will just go, right, I just need to beat Basti out on track. Alex Fielenbach, der Mann, der in diesem Jahr ähnlich wie es in der DD2-Klasse Nico Hand gemacht, ja auch in den Tourenwagensport eingestiegen ist, schon seit einigen Jahren, fährt ja in der NLS mit auf einem Porsche GT4. Porsche GT4, genau so ist es. Und der wechselt auch andauernd von Kart zu Auto, von Auto zu Kart. Und egal was er macht, er setzt sich rein und ist nahezu auf Anhieb richtig schnell unterwegs. Und das zeigt er auch an diesem Wochenende, ist ja vor wenigen Wochen noch in der NLS an den Start gegangen. Jetzt wieder hier und das mit einer fabelhaften Leistung bis hierhin. Es sind noch 2 Minuten 50 auf der Uhr. Auf Platz 2 Michael Becker, der in der BNL, in der belgischen in der belgisch-niederländisch-luxemburgischen Meisterschaft der Rotax-Serie sehr erfolgreich unterwegs gewesen ist vor 2 Wochen in Kerpen. 2 Wochen in Kerpen und er ist
8 Punkten hinter der Führende in der Meisterschaft, der Belgien Karl Clévaux. Das ist ja sehr eng zwischen den Top 3. Die Meisterschaftswertung bei der BNL Karting Series in DD2 Masters. Und ja, ich bin ganz spannend über was passiert. Das wird auch bei Livestream in ungefähr 3 Wochen. Und ja, dann freue ich mich riesig gern wieder nach den Home of Champions dieses Jahr zu sein. Und ja, ich hoffe, dass Michael hat die Möglichkeit, Meister zu werden, und dann bekommt er den Ticket für den Grand Finals. Es gibt nur 5 insgesamte Tickets bei der BNL Karting Series, Mini, Junioren, Senioren, DD2 und DD2 Masters. Wir haben einen, nicht Mikro, aber Mini Rookie. Das ist die gleiche wie Mikro, aber sie fahren mit die Mini-Klasse insgesamt. Mhm. Es wäre das erste Mal für Michael Becker, ja, wenn er dann zum Weltfinale gehen endlich, könnte. Endlich. Er hatte immer einen irgendwie vor sich, war immer ganz vorne mit dabei, um die 2., 3., 4. Position. Aber für ganz vorne, für Platz 1 hat es bisher noch nicht gereicht, um dann halt ein Ticket zum Weltfinale für sich buchen zu können. Das soll sich im Jahr 2024 ändern. Das möchte aber auch gerne, zumindest mal in der RMC Germany, natürlich auch Alex Vielenbach, der noch 1 Minute davon entfernt ist, diesen ersten Vorlauf für sich zu entscheiden. Das Ganze natürlich plus noch eine weitere Runde, die noch oben drauf kommt. Yeah, fastest lap set by our race leader on lap number 9. Alex Vielenbach, the 5.31 from Kraft Motorsport, comes through the penultimate right-hander, now into the final right-hander. 2 laps to go for the 5.31. Michael Becker will probably be the best part of nearly 2 seconds behind. Make that 1.9 seconds heading on to lap number 12 out of 13. Bastien Carpot rounds out the top 3. Lukas Lippert up from 6th on the grid, now runs 4th ahead of Alexander Seibt, the leading Club Sport classified driver in 5th. Klaus Parnet, Michael Heibert, Marco Winkler, Martin Berger and Tanju Yildiz round out the grid as our leaders make their way onto the back stretch. Nice little chicane, and then you just literally put the pedal to the metal, and if you're already in second gear, you're literally harrying your way at over 100 kilometers an hour. Hard on the brakes, turn the kart in on the apex, rotate it around, and then gather yourself up for the final right-hander. Alex Vielenbach now heads on to the final lap of the opening heat of DD2 Masters for the season finale. Nur noch wenige Meter stehen für Alex Vielenbach auf dem Programm, um das Ganze hier für sich zu entscheiden. Ich glaube, auch Platz 2 und Platz 3 ist so gut wie durch. Dahinter, zwischen Lukas Lippert und Alexander Seibt, könnte tatsächlich noch mal ein bisschen was passieren. Also Platz 3, 4 und 5 natürlich, ist noch nicht entschieden. Auch wenn man dazu sagen muss, dass sich natürlich Alexander Seibt so ein bisschen raushalten kann, wird nämlich die Clubsportwertung für sich entscheiden können, ist da ja sehr erfolgreich unterwegs. Vorne kommt jetzt Alex Vielenbach durch die letzten 2 Kurven hindurch gefahren, auf Start und Ziel einbiegend ist es dann soweit. Für den Kraft-Motorsport-Piloten, der Sieg, ihm steht nichts mehr im Wege. Here we go, checkered flag. Alex Vielenbach wins Heat 1 by 2.4 seconds ahead of Michael Becker. Bastien Carpot rounds out the top 3. The top 3 covered by 3.5 seconds after 13 laps of racing. Lukas Lippert takes 4th ahead of Alexander Seibt, the highest place Club Sport class driver in 5th. Klaus Parnet, Michael Heibert, Marco Winkler on his return to the German Championship places 8th in Heat 1 ahead of Martin Berger, and Tanju Yildiz bringing up the rear of the field after 13 laps. Well, there you go. Vielenbach started as he meant to go on. There are your provisional results. And next up, very shortly, in just a handful of moments' time, we will be heading to our youngest members of the Rotax Racing family in around 5 minutes' time. It's Heat 1 for Micromax. Up next.